Okay, I'll begin then. Perfect. So we begin as last time I was showing you the modal expansions and everything, and like hinging on like how we go forward and try to quantize the string in and of itself আর কি। তো কোয়ান্টাইজ করার আগে আরো অনেক সারা নজরুল আছে, বিকজ উই হ্যাভ টু স্টার্ট, মানে একটা 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 করে হচ্ছে আমাদের যতগুলা গেজ ইনভ্যারিয়েন্সেস আছে ওগুলা হিট করতে হবে আর কি। তারপর হচ্ছে we have the confidence to then go find a legible, easily solvable quantum theory effectively. So the you guys saw the Polyakov action, right? So the Polyakov action, যেখান থেকে আমরা শুরু করি আর কি, action of a one-dimensional string, right? That is arbitrary একটা d dimensions হচ্ছে traverse করতেছে, which is relativistic, of course, one-dimensional string টা. So this is the action. And it's square root minus g alpha beta. This is the metric again of the worldsheet metric, not not our spacetime coordinates. So d alpha x mu, d beta x mu, eta mu mu. So again, this is the metric of spacetime. And this is, of course, our metric for the worldsheet. ঠিক আছে. All right. In that case, once you like vary your alphas and beta, vary the metric with respect to alpha beta, what you get is equation of motion that looks like this, right? D alpha square root minus g alpha beta, d beta x mu is equals to 0. So the thing is, it's a little difficult to see how it would give our desired like plane wave solutions with periodic boundary conditions and blah blah blah. Plane wave solutions and periodic boundary conditions easily uh, invoke করা যায়, and there are a lot of it's easier and simpler to work with plane wave solutions. So immediately from this, it's a little difficult to extract a plane wave solution unless and until you try and gauge this problem of sorts আর কি, যেটা আমরা করি by usually taking that আমাদের g alpha beta is some flat gauge, তাই না? আচ্ছা, এগুলো আসবে আস্তে আস্তে, কিন্তু আমরা যেটা চাচ্ছি ওটা হচ্ছে আমাদের এই ইকুয়েশন অফ মোশনটাকে to change it effectively and have it look like this: d alpha uh, x mu is equals to 0. This readily gives a plane wave solution. Okay. Now, what I also want to do work with this Polyakov action is that this Polyakov action will generate a stress energy tensor, right? So we can derive the stress energy tensor from this Polyakov action. So for this Ansatzian equation of motion to hold, we must abide by certain consistency requirements. রিকোয়ারমেন্টটা কি? ইফেক্টিভলি আমরা যদি এটার থেকে এটা যাই, তাহলে আমাদের জি আলফা বিটাকে ইটা আলফা বিটা করতে হবে, ঠিক আছে? এখন ইটা আলফা বিটা যদি করি, ইটা আলফা বিটা আমরা যদি ফ্ল্যাট গেজ নেই ফর দ্য ওয়ার্ল্ড শিট, হ্যাঁ, again I reiterate, this is for the world sheet, okay? So if we imbue the notion that like the world sheet metric is flat, that would then imply that your T alpha beta is equals to 0, and then your stress energy tensor is equals to 0. Acha. But before all of that, let's compute what the T alpha beta in symbolic terms look like, right? So T alpha beta,
the formula for T alpha beta for strings just comes out to be of this form: minus 2 over T, 1 over square root minus G, delta S, delta G alpha beta. ঠিক আছে? And এটা আমরা action থেকে কিভাবে directly পাই? We vary the metric, right? To get like your stress energy tensor. That's how you get the stress energy tensor, by varying the metric and seeing how the metric varies. Where in flat gauge, of course, metric vary করবে না, but আমরা symbolically দেখতে চাই যে আচ্ছা ঠিক আছে, যদি এটা g alpha beta হইতো কিভাবে এটা vary করতো, and if you want to then set that whole equation equal to zero, what must then subsequently hold? Okay, those are your consistency equations of your dynamic circuit. আচ্ছা, so if we vary the metric, কি আসে, you get like একটা তো হচ্ছে এই স্কোয়ার রুটের ভিতর যে টার্মটা আছে ওটা তো ইটস ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য মেট্রিক, তাই না? ইটস আ ডিটারমিনেন্ট অফ জি, এন্ড সো এটাকে ভ্যারি করলে কি আসে, এটা তো আই শিওর হোপফুলি জানো, স্কোয়ার রুট মাইনাস জি, জি আলফা বিটা, ডেল্টা জি আলফা বিটা। সো আমরা যদি তাহলে এই এই আইডেন্টিটিটা ইউজ করে হচ্ছে আমরা মেট্রিকটা ভ্যারি করি, হ্যাঁ মেট্রিকটা ভ্যারি করি, ডি লেটস সে আমি ডি সাব জি বললাম, যে অ্যাজ এন এটা জাস্ট মেট্রিক কে ভ্যারি করছে of the action. So my proceedings look like this: d2 sigma. Again, I'm using the Polyakov action, okay? So d2 sigma, first এই ডেল্টা তো হচ্ছে আমার স্কোয়ার রুট মাইনাস জি কে হিট করবে, ঠিক আছে না? প্রোডাক্ট রুল আকারে যাবো আমরা, and then you have some g rho sigma, d rho x mu, d sigma x mu, eta mu nu, হ্যাঁ এটাকে আমরা যেটা করতে পারি যে হচ্ছে এই এক্স নিউ ইটা নিউ নিউ না লিখে we can just directly write it as like this, because it's a dot product, effectively explaining a dot product, d rho x dot d sigma x. Okay, so let's do this rather than just continuing on to write like our space-time metric. এখন just বলে দিচ্ছি যে space-time metricটা আছে, and yeah, ডট প্রোডাক্ট আকারে সমস্যা। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে আমার স্কোয়ার রুট মাইনাস জিটা আনচেঞ্জ থাকবে, my variation is just going to hit hit the here the metric of the string, ঠিক আছে, delta g alpha beta, and you have separately d alpha x mu, d beta x mu, ঠিক আছে, and so let's bundle a couple of the terms together for pi alpha prime d2 sigma, and you have square root minus g delta, again আমি জাস্ট এটা ইনভোক করেছি এখানে, ঠিক আছে, করলে if you do the algebra you get delta g alpha beta minus half g alpha beta g rho sigma d rho x dot d sigma x plus d alpha x mu dot d beta x mu, sorry, mu আর নিউটা চলে যাবে, ঠিক আছে, and of course this part, if we are going to force the fact that we're using a flat gauge, this part then must equal to zero, right? This part must equal to zero. So no, sorry, even before using the flat gauge, it's the fact that like, sorry, my mistake, delta g of s is supposed to be equal to zero. So then this part has to be equal to zero. In that case, what we get is d alpha x dot d beta x minus half g alpha beta g rho sigma d rho x dot d sigma x is equals to zero. Sorry, just this is your t alpha beta আপাতত এভাবে বলি, ঠিক আছে, step by step check. So this is your t alpha beta,
And as I mentioned so before, if you're implying that your G alpha beta is equals to H alpha beta, which is flat, this implies that T alpha beta is equals to also zero. So if T alpha beta, if you take your worldsheet metric as a flat metric, then you get T alpha beta is equals to zero. So do these appropriate replacements on the equation above. What we get is d alpha x dot d beta x minus half eta alpha beta eta rho sigma d rho x dot d sigma x is equals to zero. এখন, so can somebody tell me what the components of this worldsheet metric are? কেউ কি জানে? মানে, what is eta alpha beta? Like, what are the components that are gonna be put here? মানে, what a matrix এর ভিতরে, let's say for example, কি বসবে? Diagonal term খালি। হ্যাঁ, diagonal, and you have -1 and 1 here, right? This is for the tau, and this is for your sigma, right? The one that parameterizes the worldsheet dynamics. Okay? So if আমরা যদি এই ইকুয়েশনটাকে এই দুই ভাগে ভাগ করি, তাহলে আমরা দুইটা কনসিস্টেন্সি ইকুয়েশন পাবো। একটা হচ্ছে ফর টাও আর আরেকটা হচ্ছে ফর সিগমা আর কি। হ্যাঁ, কারণ ওই তো দুই কম্পোনেন্টস মাস্ট ম্যাচ ইফেক্টিভলি। সো আমরা যদি প্রথমত করি, যে হচ্ছে আমার if I take alpha and beta is equals to, let's say for example, alpha and beta আমি যদি জিরো ধরি, alpha and beta জিরো ধরলে I have d0 x dot d0 x প্লাস হাফ, এটা প্লাস হাফ হয়ে যাবে বিকজ ইটা 0 0, ইটা সাব 0 0 হচ্ছে তো জিরো, রাইট? সরি, -1, রাইট? বিকজ দিস ইজ হোয়াট ইট ইজ। সো মাইনাসে প্লাস, সো এখানে প্লাস হাফ ইটা রো সিগমা ডি রো এক্স ডট ডি সিগমা এক্স। আচ্ছা, এই সিগমাটা হচ্ছে জাস্ট একটা ডামি ভ্যারিয়েবল, ডামি ইন্ডেক্স, ঠিক আছে? সো ডো নট মিক্স দিস উইথ লাইক এই স্ট্রিং এর যে হচ্ছে একটা স্পেশাল পার্ট যেটা আছে, হ্যাঁ, সিগমাটা দ্যাটস ডিফারেন্ট আর কি। আচ্ছা, সো দিস ইজ ইকুয়াল টু জিরো, এন্ড ইফ দ্যাট ইজ দ্য কেস, তাহলে হচ্ছে আমরা যেটা পাই এটা হচ্ছে d0x, আমরা আরো ভাঙতে পারি বিকজ রো এন্ড সিগমা ক্যান বি লাইক either 0 or 1, right? So in that case, if it is either 0 or 1 plus half, either you get minus half eta 0 0, which is মানে -1, so minus a plus a minus, so তাই আমাদের minus half আসছে, minus half d0x dot d0x, and then পরেরটা হচ্ছে প্লাসই থাকবে because you're taking eta 1 1, so which is +1, হ্যাঁ? So and then you get plus half d, let's say এটার থেকে আমি আচ্ছা d1 ধরে যাও, d1x dot d1x is equals to 0, হ্যাঁ? যেখানে আমি পরবর্তী যেটা বলবো এটা হচ্ছে d1x হচ্ছে আমরা বলি as like dx, মানে প্রাইম আর কি, মানে or x প্রাইম, সরি, প্রাইম নোটেশন আর কি, ঠিক আছে? সো দেন এই কনসিস্টেন্সি ইকুয়েশনটা দিতে পারে যে হচ্ছে আমার x ডট স্কোয়ার্ড প্লাস x prime whole squared is equals to 0. This is for the case where I took a alpha beta are equal to 0 0, where alpha is equals to beta is equals to 0. ঠিক আছে? Of course, off diagonal terms তো নেই, so আর off diagonal মানে 0 1 and 1 zeros দিয়ে কোনো মানে ডিফারেন্স আসা যায় না আর কি, হ্যাঁ। কিন্তু আরেকটা যেটা করতে পারি ওটা হচ্ছে আহ আমরা লেটস সে আমরা আরেকটা যেটা করতে পারি ওটা হচ্ছে in trying to take like for example, আচ্ছা একটা মিনিট একটু হোল্ড করবো।
ইয়া, ওকে। সো আরেকটা যেটা হতে পারে ওটা হচ্ছে another possible one is taking t01. Okay, so when considering the t0th and one th part, which requires to be zero, এটা আসে হচ্ছে আমার d0x dot d1x minus half eta 01 eta rho sigma d rho x dot d sigma x. ঠিক আছে? And from this we get x dot x prime is equals to 0. So এখান থেকে we have, what do we have here? We have two consistency equations that must hold for the trajectory of the string if you are to utilize the flat gauge. ঠিক আছে? এটা ডিরেক্টলি ডিরাইভড। সো এটা আরো মডিফিকেশন পাবে যখন হচ্ছে আমরা লাইট কোন কোঅর্ডিনেটস শিফট করব। বাট দিস ইজ অল উই, দ্য রিজন ওয়াই আমরা এরকম কনসিস্টেন্সি ইকুয়েশনস রিকোয়ার করি ইজ বিকজ আমরা হচ্ছে আরবিট্রারি একটা মেট্রিক থেকে শিফট করে আমরা একটা ফ্ল্যাট মেট্রিকে যেতে চেষ্টা করছি, সো দ্যাট আমরা হচ্ছে এরকম একটা প্লেন ওয়েভ টাইপ সলিউশন রেডিলি মানে অ্যালজেব্রাইকলি পেয়ে যাই। ঠিক আছে? এটা ইমিডিয়েটলি পসিবল না, নাও হইতে পারে ফর আরবিট্রারি ম্যাট্রিক্স। হ্যাঁ, সো আমরা যেহেতু অলরেডি একটা গেজটাকে ফিক্স করছি, গেজ যতবারই ফিক্স করি, যত গেজ ফিক্স করাতে হচ্ছে আমাদের পার্টিকুলার মানে তখন কনসিস্টেন্সি ইকুয়েশনস আসে, যেটা হচ্ছে হেল্প দ্য ট্রাজেক্টরি মুভ ইন আ সার্টেন ওয়ে সাচ দ্যাট তোমার যে পোলিওক অফ অ্যাকশন, যে অরিজিনাল অ্যাকশনটা ছিল, ওই অ্যাকশনের বাহিরে তুমি কোনো ডাইনামিক্স ডিফাইন করতেছো না আর কি। হ্যাঁ, সো দিস হেল্প রিটেইন the মানে beauty of what the Polyakov action initially was, whilst making calculations much simpler আর কি। হ্যাঁ, so from this we can have a free plane wave solution, because plane wave solutions with, like, if I'm not mistaken, plane wave solutions with non-trivial potentials added to it, ওদের মানে ওদের কোনো solutions নেই আর কি। হ্যাঁ, so they're very difficult to have মানে uh, algebraic solutions. Numerical solutions are possibly pretty easy to find, but here we want algebraic solutions because we're going to use those terms to quantize it. No use using numerical stuff to do that. So we do this so we can have free plane wave solutions. আমরা if free solutions গুলা পাইতাম না, we would have some, if it's some non-trivial g alpha beta, we would have some non-zero t alpha beta as well. So free solution পাইতাম না to this string action. But since we have the metric gauge, the solutions to the plane wave equation, to the plane wave equations, must be constrained to the above dynamics. ঠিক আছে? তো আমরা একটা just as an exercise, we're gonna like do one with like একটা very simple constraint আর কি। ঠিক আছে? So a very simple constraint solution. আচ্ছা, so আমরা যেটা করব ওইটা হচ্ছে we're going to choose coordinate parameterizations
such that the constant lines of sigma are perpendicular to tau. Perpendicular to constant tau. ঠিক আছে? তো ইফেক্টিভলি আমরা চাচ্ছি যে আমাদের একটা এরকম একটা গোল স্ট্রিং আছে। হ্যাঁ, এই গোল স্ট্রিংটা হোয়াটএভার ভাবে মানে ট্রাজেক্টরিতে যাবে। ঠিক আছে? সো আরে so here is your tau, here is your sigma. Hmm. What do we mean by constant lines? As in like time এর সাথে হচ্ছে let's say for example these are constant lines. হ্যাঁ, মানে times এর tau এর সাথে tau প্যারামিটারের সাথে, and let's say sigma প্যারামিটারের সাথে these are some constant lines. ঠিক আছে? What we want are these constant lines to just be orthogonal to each other. হ্যাঁ, and to do that আমরা আমাদের একটা gauge symmetry imbue করতে হবে, which is called the static gauge. Allow for this. দেখো আমরা হচ্ছে চাচ্ছি যে হচ্ছে এরকম একটা সিচুয়েশন হোক যেখানে হচ্ছে আমাদের যে স্ট্রিং এর যে ওয়ার্ল্ডশিট ডাইনামিক্স, জাস্ট আমাদের যে সিগমাস এন্ড টাউস, we want them to be like perpendicular to each other, right? So in trying to do that আমাদের একটা গেজ সিমেট্রি ইনভোক করতে হবে, সামথিং কল দ্য স্ট্যাটিক গেজ। আমরা দেখবো যে এই স্ট্যাটিক গেজটা ইনভোক করলে আদৌ কি আমাদের আসে নাকি না, যে হচ্ছে আমাদের এই টাউ এন্ড সিগমার যে লাইনস গুলা আর দে পারপেন্ডিকুলার অর নট। আচ্ছা, সো এই স্ট্যাটিক গেজে যেটা করা হয় ওটা হচ্ছে যে আমাদের এক্স জিরো এর কম্পোনেন্টটা আছে, ইউ ফিক্স দ্যাট টু বি সাম টাইম which is some r tau. ঠিক আছে? r is a constant. হ্যাঁ, r is a constant, just মানে just হ্যাঁ r কে constant হিসেবে চিন্তা করেন, like length dimensions আর কি। আচ্ছা, so this implies that x0 prime is equals to 0 and x dot 0 is equals to r. তাই না? মানে এক তো this does not depend at all at with sigma, and so এটা prime করলে 0 আসে, and এটা just একবারই ডিপেন্ড মানে ইটস ডিপেন্ডেন্ট লিনিয়ারলি উইথ টাউ, সো এটাকে একবার ডেরিভেটিভ দিলে আর এসে পড়বে। ঠিক আছে? সো আমরা যদি আমাদের যে আছে ইকুয়েশন অফ মোশনটা এখন দেখি। সো টেকিং x mu is classically যেটা whatever what it is, t comma some x vector some d minus one dimensional x vector. সো আমাদের যে ফ্ল্যাট গেজে, ঠিক আছে, আমাদের ইকুয়েশন অফ মোশন লুকস লাইক দিস। হ্যাঁ, and আমরা যেটা আরো দেখবো, this is our equation of motion, but our equation of motion also has to abide by the constraint equations that are given by the forms of t alpha beta, তাই না? সো ওইটার ক্ষেত্রে এখানে যেটা আসে ওইটা হচ্ছে যে আমাদের ফর এক্সাম্পল এক্স ভেক্টর ডটেড, আমরা যদি কনস্ট্রেন্ট ইকুয়েশনস গুলো দেখো, হ্যাঁ, একটা তো হচ্ছে এটা আছে আর হচ্ছে এটা আছে। ঠিক আছে? সো এখান থেকে আমাদের আরো দুইটা জিনিস জেনারেট হতে পারে আমাদের এই স্ট্যাটিক গেজে। ঠিক আছে? একটা হচ্ছে যে আমাদের এক্স ভেক্টর ডট ডট সাম ডট সরি ক্যাপিটাল এক্স না, এটা ছোট হাতের এক্স আর কি। হ্যাঁ, because আমরা এটাকে এইভাবে ডিফাইন করছি। তো এখান থেকে আসে হচ্ছে আমাদের এক্স ভেক্টর ডট ডট সাম এক্স ভেক্টর প্রাইম ইজ ইকুয়ালস টু 0। এটা একটা আসে ফ্রম আমাদের কনস্ট্রেন্টস। আরেকটি ইকুয়েশন যেটা আসে ওটা হচ্ছে এক্স ভেক্টর ডট হোল স্কোয়ার প্লাস এক্স ভেক্টর
prime square আমাদের very easily r square দেওয়া যায়. These are easy to prove. হ্যাঁ, সো এটা করাতে যেটা হচ্ছে যে আমরা দুইটা জিনিস পেয়ে যাচ্ছি. দিস এই দুইটার ডট প্রোডাক্ট জিরো দেওয়া মানে হচ্ছে মানে এক্স ভেক্টর ডট এন্ড এক্স ভেক্টর প্রাইম আর orthogonal. So this ensures perpendicular motion. ঠিক আছে? This ensures perpendicular motion and also implies the fact that the physical modes of the string are just transverse oscillations. ঠিক আছে? And from here, এই constraint থেকে আমরা যেটা পারি ওটা হচ্ছে if we integrate, what we're left with is some d sigma, and then you have some square root over dx alpha, sorry, dx vector over d sigma squared, which is just dx vector, তাই না? And this just comes out to be 2 pi r. ঠিক আছে? So this effectively tells us what our r is. So r is just a constant that relates to string length. And আমাদের যে সার্কামফারেন্সটাকে দিয়ে দিচ্ছে স্ট্রিং লেন্থ তো আর, সো আমাদের হচ্ছে ওইখান থেকে সার্কামফারেন্সটা দিয়ে দিচ্ছে অফ হোয়াট দিস ক্লোজ স্ট্রিং উড লুক লাইক আর কি ইন দিস স্ট্যাটিক গেজ. তো এটা আর কি দেখানো যাতে হচ্ছে দেখো যে হচ্ছে আমাদের ফ্ল্যাট যখন মেট্রিকটা নেই ওয়ার্ল্ড শিটের, আমাদের হচ্ছে পার্টিকুলার যে টাইপের সলিউশনস আমরা চাই ওই টাইপের সলিউশনস আমরা হোপফুলি বের করতে পারবো given a choice in an appropriate like প্যারামিটারাইজেশন চেঞ্জ আর কি. হ্যাঁ, and ওই প্যারামিটারাইজেশন চেঞ্জ করার কারণে আমাদের constraint equations, what do they look like and what do they physically mean, these constraint equations, because they have some physical meaning as to how the dynamics of our string would look like. আচ্ছা, আমার একটু আপাতত একটু বন্ধ করি কারণ আমার পেন্সিলটা একটু চার্জ করতে হবে. ক্যান উই মিট ব্যাক ইন লাইক 10 minutes? Yeah, sure. Sorry about that. আমার pencil is died on me. Okay. Sorry everybody about the technical difficulties, but we're back now. And we'll now look at finally the mode expansion for our string and to derive the mode expansion. So what we want is a much more simpler worldsheet coordinates effectively, so that our life becomes even more simple. So to do that, we like invoke these coordinates where sigma plus minus is defined as tau plus minus sigma, right? And from that, we get like a new equation of motion, which says d plus and d minus x mu is equals to 0. So why we do this, we get a like very nice looking general solution for what our x mu should look like, separated in terms of like your left moving modes and right moving modes, which are separately solely dependent on sigma pluses and sigma minuses. Okay, so your x mu, sigma, and tau can be written as the addition of these two solutions where you have left moving modes, which are dependent on sigma plus, and then you have right moving modes, which are dependent on sigma minus. Okay. And of course, in Fourier modes, the general solutions look like this. This you guys have seen a lot of times, but I'm stating it again. So this is what you get as a general solution, plus half
alpha prime p mu, sigma plus p mu, and x mu. These are your positions and momentums in your phase space. They and they are yeah, and they are in the center of mass stress frame effectively. Sigma plus I square root alpha prime over 2. These alpha primes are, of course, like part of my string tension, right? My string parameter. And when n is not equal to 0, 1 over n, alpha tilde mu, and e to the power minus I and sigma plus. Similarly, x mu r is equals to sigma plus half x mu plus half alpha prime p mu sigma minus plus I square root of alpha by 2, n not equal to 0, 1 over n alpha mu n e to the power minus I n sigma minus. Okay, these are Fourier modes, not the string parameter. These are the Fourier modes of our transverse oscillations, effectively. So you see x mu L and x mu R, you can check this. They independently will not abide by Lorentz invariance. But x mu, which combines the two of them together, then you have a situation where you will abide by like Lorentz transformation effect. Subsequently, we have the fact that x mu, the totality of x mu, they're real, right? They're not supposed to be complex. And Fourier modes, these are like, because they're Fourier modes, they have some complexity nature to them, which we fix given that reality sorts of x mu will force the fact that your Fourier modes, alpha mu n, is the same as alpha mu minus n star, its complex conjugate, and the fact that alpha tilde mu n is equals to alpha tilde mu minus n star. Okay. Now, very importantly, we must figure out what our constraints look like, right? So in world sheet light cone coordinates, light cone coordinates, and I want you to check this. Check for given this type of like change in your sigma plot, like your thousand sigmas are then being transformed into something that is called sigma plus and sigma minus. So given this change in your world sheet parameters, what does your T alpha beta look like? I want you to test this. And given that T alpha beta, derive the following constraints that look like this. D plus x square is the same as d minus x square, which is equals to 0. Our constraint equation has also been further simplified, okay? And given similar grounds. The two constraint equations are no longer to look independently different, right? And given that we have these constraint equations, okay, in the light cone coordinates, with these constraint equations, we then start generating these types of solutions. You see, I still haven't given you why these solutions take hold, okay? But there are logical arguments why these solutions take hold, and they also involve working around with the constraints themselves, okay? So, okay. So the equations give rise to constraints. Constraints on momenta p mu and the Fourier modes, like what the Fourier modes look like, right? So let's say I take a d minus of x, like take the derivative of d minus of x. And can somebody tell me what a d minus should look like? Since, yeah, what should d minus look like? Given that this is how we parameterize it, what should d minus look like?
It should look like this, right? D minus is an operator that would look like d of uh, d. Wait, let me check again. Yes, d of d tau minus d of d sigma, right? This is what d minus should look like. In the same manner, d plus should look like this: d of d tau plus d of d sigma. Okay. So given that, what does my d minus of x mu look like? Okay, because I want to see, given the constraints here, d minus of x squared is equal to 0, right? Or d plus of x squared is equal to 0. So what does d minus of x mu look like given what we have written our x mu to be, right? So of course, since it's d minus of x mu, it's only going to hit the right-handed modes of x mu r, but like the right-handed modes of x mu, right? Because only the right-handed modes are dependent on the sigma like minus coordinates, right? So in that situation, in that case, we get like, if we run the derivative on this, we get half alpha prime p mu, right? Because r was dependent on like sigma minus, so the sigma minus gets canceled. Yeah. And tau doesn't really isn't able to hit anything as of yet. So 1 minute. So what we get is half alpha prime p mu plus square root alpha prime by 2, and it's not equal to 0. Alpha mu n e to the power minus I n sigma minus, right? So from here, furthermore, we can further simplify this and write it as square root alpha prime by 2 n, where now n is going from 0. Before it was n started from not a, n was n took integer values and was not equal to 0. Now we take it to be equal to 0. I'll show you why. And then we have alpha mu n e to the power minus I n sigma minus. What I did was I changed what our p mu looks like. Okay. I had I have done this alpha, where I took the Fourier mode alpha 0 mu is equals to square root alpha prime by 2 p mu. And if you do that, then you get this form where you have all your like all your algebraic parts in under this whole sum, effectively. Okay. So what happens when we square it? D minus x mu whole squared just gives us alpha prime by 2, and কিন্তু then we have 2 ফার্স্ট টার্মটাতে ই টু দি পাওয়ার পার্টটা কোত্থেকে আনলাম? এই যে পি মিউ। e to the power. হ্যাঁ হ্যাঁ ই টু দ্য পাওয়ার তো হচ্ছে এই আমার জেনারেল সলিউশনের মধ্যে আছে। হ্যাঁ, না কিন্তু সো পি এই ই টু পি মিউটা পি আচ্ছা। মিউটা হচ্ছে, মানে দেখো দেখো n ইজ ইকুয়াল টু 0 তে তো এক্সপোনেনশিয়াল চলে যাচ্ছে, রাইট? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ, n ইজ ইকুয়াল টু 0 তে এক্সপোনেনশিয়াল চলে যাচ্ছে, ও অল ইউর লেফট উইথ ইজ, হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, সো এখন আমরা যদি স্কোয়ার করি, কারণ আমাদের একটা কনসিস্টেন্সি ইকুয়েশন তো বলে যে d মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 0। সো আমরা যদি স্কোয়ার করি, তার মানে হচ্ছে আমাদের আলফা প্রাইম ওভার 2, আর আমাদের হচ্ছে এখন দুটো ডিফারেন্ট ইন্ডেক্স দিতে হবে, বিকজ আমরা স্কোয়ার করছি, তাই না? সো দুইটা ডিফারেন্ট সাম আসে। সো একটা হবে হচ্ছে এখানে আলফা এন, তারপর আরেকটা হচ্ছে আলফা টি। এখানে যেহেতু ডি মাইনাস এক্স মিউ কে স্কোয়ার করছি, তার মানে ডট প্রোডাক্ট করা হচ্ছে, সো দিস ফুরিয়ার মোডস গেট ডটেড, ঠিক আছে? আর আমাদের হচ্ছে যে এক্সপোনেনশিয়ালটা আছে, ওইটা আসে হচ্ছে ই টু দ্য পাওয়ার মাইনাস আই এম প্লাস পি, মানে আমাদের যে ইন্ডেক্সটা সিগমা মাইনাস, ঠিক আছে? And what we require is then this whole thing is equal to 0, right? This whole thing is equal to 0 according to our consistency equation. So আমরা হচ্ছে একটু এমআরপি কে একটু এদিক ওদিক শিফট করে যেটা লিখতে পারি, ওটা হচ্ছে, মানে আমরা এইভাবে গুছায় লিখতে পারি আর কি। We can relate m and p together and we can write it like this: alpha m dot alpha n minus m, মানে আমি p কে n minus m ধরতেছি আর কি, ঠিক আছে? p কে n minus m ধরলে কি হয়, আমাদের এক্সপোনেনশিয়ালি it looks much more simpler. If p is n minus m, you're just left with e to the power minus I n sigma minus. Okay? And what I further do
is I associate this new like object called ln, এগুলো একটু পরে আসবে, ঠিক আছে? So these ln's I define it as some half square root m alpha n minus n alpha m, ঠিক আছে? কেন আমি জাস্ট m এর উপর করছি, বিকজ আমার n হচ্ছে ফ্রিলি মানে জাস্ট চেঞ্জ হতে থাকবে, কোনো নো ওয়ারিজ আর কি। হ্যাঁ, সো তারপর হচ্ছে ln এর উপর সাম পড়বে। So I can finally write my d minus x mu squared looks like. It looks like alpha prime sum over n ln, মনে রাখবা ln এর ভিতরে একটা ইনহেরেন্ট সাম ওভার m আছে, e to the power minus in sigma minus, ঠিক আছে? সো দিস, এটা একটা কনসিস্টেন্সি, আমার কনসিস্টেন্সি ইকুয়েশন থেকে আমি একটা ফর্ম পেয়েছি। আর আমাদের আরেকটা যে কনসিস্টেন্সি ইকুয়েশন আছে যেটা হচ্ছে ডি প্লাস এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু জিরো, ওটা থেকে আমরা আরেকটা জিনিস ডিরাইভ করতে পারবো, দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট আমাদের লেফট মুভিং মোডসে আমাদের ফুরিয়ার এক্সপেনশন লুক লাইক দিস। আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে আমাদের এটা আরেকটা পাই আর কি, ln tilde is equals to half sum over n alpha of tilde n minus n alpha tilde n, ঠিক আছে? Prove this, try and find this out. Similarly একইভাবে করতেছি, পুরো জিনিসটা একই ভাবে করতেছি, এক্সেপ্ট হচ্ছে আমরা ডি প্লাস এক্স স্কোয়ার এর জন্য করতেছি। ডি প্লাস এক্স স্কোয়ার অফকোর্স আমাদের জাস্ট এটা নিয়েই কাজ করবে, তাই না? বিকজ আমাদের ডি প্লাস ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন সিগমা প্লাস, and sigma plus only left moving modes are dependent on sigma plus, so that's where the derivatives will hit. So what we have found is এখানে এন আর এম টা হচ্ছে লেভেল আলফা, তাই না? জি 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 জি, মানে ডিফারেন্ট মানে হ্যাঁ লেভেলস আর কি। So what we've figured out is we've made the ln's একটা ln এবং ln tilde টাইপের জিনিস বানিয়েছি। The ln and ln tildes are the Fourier mode of constraints, ঠিক আছে? So any classical solution must abide by the infinite number of constraints generated by these ln and ln tildes. As in আমাদের ln, which is equals to ln tilde, is equals to 0 for all integers of মানে n. আচ্ছা, এখন একটা ইউজুয়ালি একটা খুবই নাইস লুকিং কেস হচ্ছে what does L0 look like, right? So এটা দেখেছো তোমরা লেভেল ম্যাচিং করার জন্য, L0 is just simply sum over, মানে L0 মানে কি হচ্ছে আমার এই যে এখানে n is equals to 0, n is equals to 0 মানে হচ্ছে এখানে all you're left with is alpha minus n and alpha m. আচ্ছা, so L0 looks like alpha minus m and dot alpha m, right? And similarly L0 tildes look like half m alpha tilde minus m dot alpha tilde m. Okay? Now, from this, আমরা কিন্তু হচ্ছে যদি আমাদের এক্স মিউ এক্সপেনশন এ আমরা যদি ফালাই আমাদের কি আসে, সো এম তো ভ্যারি করবে, রাইট? আমাদের সরি L0 কে যদি আমরা এক্সপ্যান্ড করি, সরি L0 কে যদি আমরা এক্সপ্যান্ড করি ভেরি সিম্পলি, we have alpha মানে m যদি 0 হয় তাহলে এখানে we have x0 squared plus half for m greater than 0 alpha minus m dot alpha m, which should be equal to 0, right? অবশ্যই এটার এই যে আমরা জানি যে আলফা জিরোস কি, রাইট? আলফা জিরোস আমরা হচ্ছে ডিনোট করে দিয়েছি as related to some your center of mass momentum, তাই না? তার মানে এখানে এই কনসিস্টেন্সি থেকে যেটা আসে হচ্ছে যে half, I know what my alpha zeros look like. They look like square root of alpha prime over 2 p mu
and then again square root over alpha prime uh, over 2 p mu, যেহেতু এখানে ডট প্রোডাক্ট হচ্ছে তাই না, আলফা জিরো স্কোয়ার ডট প্রোডাক্ট হওয়াতে তাহলে হচ্ছে পি উপরে মিউ একটা নিচে মিউ একটা, এন্ড দেন এখানে তো জাস্ট হাফ একটা আছে, এম গ্রেটার দেন জিরো, alpha minus m dot alpha m is equals to 0. শেষে এই হাফটা, if I'm not mistaken, Tom just absorbed it inside the sum. It's highly মানে ট্রিভিয়াল একটা জিনিস যেটা করা। ওটা করাতে যেটা হয় ওটা হচ্ছে যে শেষে আমাদের ফাইনাল অ্যান্সার comes out to be in like alpha prime over 4 p mu plus squared over m greater than 0 alpha minus m alpha m is equals to 0. সো এটা আমরা আগে থেকে জানি ফর অন শেল relativistic on shell interactions, what is it, p mu is equals to minus m squared, তাই না? So for relativistic trajectories and that are on shell, they must abide by this, if a relativistic constraint of sorts, right? So ওটার সাথে যদি আমাদের ln এর সাথে হচ্ছে ম্যাচ করি, what we get is ফুরিয়ার মোডের জন্য আমাদের স্পেসিফিক কনস্ট্রেন্টস এসে পড়ে। হ্যাঁ, সো ফুরিয়ার মোডের জন্য কিভাবে কনস্ট্রেন্টস গুলো এসে পড়ে, এই পি মিউ এই যে এই পি মিউ তো হচ্ছে এট দি এন্ড অফ দ্য ডে মাইনাস এম স্কোয়ার, তাই না? সো ইফ ইটস মাইনাস এম স্কোয়ার, দেন হোয়াট ডু উই গেট ফর এম স্কোয়ার, মাস স্কোয়ারের জন্য কন্ডিশনস যেটা পাই ওইটা হচ্ছে 4/alpha prime over m greater than 0 alpha m dot alpha minus m should be the same as 4/alpha prime m greater than 0 alpha tilde m dot alpha tilde minus m. এটা কাজে লাগবে। এটার একটা এক্সটেনশন আছে in the quantum theory which will be very important। হ্যাঁ, আপাতত in the classical theory this must hold true where your m squared is equals to 4/alpha prime and the sum over the Fourier modes। হ্যাঁ, this is what is known as the level matching condition। অনশেল কন্ডিশন মানে তোমার মোমেন্ট গুলো হচ্ছে ওই যে মানে লাইট কোণের পার্সপেক্টিভ চিন্তা করলে লাইট কোণ এক্স্যাক্টলি, বরাবর। হ্যাঁ লাইট কোণ বরাবর যায় আর কি, সো ওটা হচ্ছে অনশেল ইন্টারাকশন আর কি। আর নেগেটিভটা আসছে হচ্ছে আমার এই সিগনেচারের প্রথমটা নেগেটিভ বলে। এক্স্যাক্টলি, ওটা ওটা করাতে আর কি, মানে মাইনাস মাইনাস প্লাস প্লাস করছি তো তাই মাইনাস সাইনটা এখানে আর কি। আচ্ছা, তো আমি কয়েকটা যে স্টেটমেন্টস বলে দিই বিফোর উই প্রসিড। রিমেম্বার that we are doing gauge dynamics। হ্যাঁ, আমাদের মেট্রিক গেজ, আমাদের ওয়ার্ল্ড শিটের যে ভ্যারিয়েবল মানে প্যারামিটারাইজেশন ওটাও গেজড, মানে এবং গেজ থিওরিজ কে কোয়ান্টাইজ করা ইজ আ লিটল ডিফিকাল্ট। ঠিক আছে, এখনো জাস্ট ক্লাসিক্যাল থিওরি করতেছি। সো গেজ থিওরিকে কোয়ান্টাইজ করা ইজ আ লিটল ডিফিকাল্ট বিকজ এটা এত স্ট্রেট ফরওয়ার্ড না, লাইক হাউ we do for like scalar field theories or like normal quantum theory যদি চিন্তা করি যেখানে আমাদের কোনো গেজ ইন্টারাকশনস নেই আর কি। মানে গেজ ইন্টারাকশন না, জাস্ট মানে থিওরিতে কোনো গেজ আউট করিনি কিছু, যেহেতু আমাদের এখানে মানে নন ট্রিভিয়াল গেজেস আর ইনভলভ, আমাদের quantization will look a little different from how you traditionally do it. First off, আমরা আমরা তো যেহেতু এটা canonical formalism এ quantize করবো, not half integral formalism, there's two ways we can go about this। ঠিক আছে, so in the context of canonical formalism, ঠিক আছে, there exists only two ways। Either you quantize the system because আমাদের এই গেজ করাতে আমরা তো কনস্ট্রেন্টস পাচ্ছি, তাই না? আমাদের ইকুয়েশন অফ মোশন ঠিক আছে চেঞ্জ হলো, বাট ফর দ্যাট ইকুয়েশন অফ মোশন, in that gauged equation of motion to hold, further constraint equations should also hold, তাই না? So you're not just trying to quantize মানে different types of equations of motions that are gauged, মানে you're trying to also have to consider যে what do those constraints look like, and একটা very important fact is do these constraints মানে যেটা ক্লাসিক্যালি সার্ভাইভ করে ওটা কি কোয়ান্টাম লেভেলে কি সব সার্ভাইভ করবে কিনা? সবগুলা সার্ভাইভ করে না, which is why মানে আমাদের anomaly cancellations গুলো করা লাগে, and anomaly cancellations গুলা also exist in like quantum field theory। So because quantum field theory তে তো আমাদের gauged interactions আছে,
যেটার কারণে হচ্ছে অনেক অ্যানোমালিজ গুলা এসে পড়ে উইচ আর নট ফিজিক্যাল আর কি। সো ইউ হ্যাভ টু ক্যান্সেল দেম আর কি, এন্ড ওইসব ক্যান্সেলেশন কেস ডিপেন্ডেন্ট আর কি ওয়েজ আছে টু ক্যান্সেল দিস টাইপস অফ থিংস। আচ্ছা, যাই হোক। সো within canonical formalism there's two ways to quantize it. Either you quantize the system first and then impose the constraints arising from gauge fixing. মানে these constraints that arrive from gauge fixing, they act as operators on physical states. ঠিক আছে, এটা একটা। আরেকটা হচ্ছে মেথড হচ্ছে, সো ইউ সলভ দ্য কনস্ট্রেন্টস ফার্স্ট। হ্যাঁ, ইউ সলভ তোমার যে কনস্ট্রেন্টস গুলাতে, the constraints are differential equations at the end of the day, তাই না? So if you solve the constraint differential equations, you get মানে you get some type of algebraic equation for মানে what the dynamics of the constraints would lead. Okay, so you solve the constraints of the motion first to legitimize certain trajectories. And once you found those trajectories that are constrained by your constraint equation, you quantize the equation. Then and only then do you quantize. আচ্ছা, তো আমরা হচ্ছে দ্বিতীয় মেথডটা দিয়ে করবো। ফার্স্ট মেথডটাও টং এ আছে, বা টং এ দেখে নিতে পারেন, বা দ্বিতীয় মেথডটা আমরা আর কি করবো। এট দি এন্ড অফ দ্য ডে দেয়ার জাস্ট টু ডিফারেন্ট ওয়েজ অফ রিচিং দ্য সেম আনসার। হ্যাঁ, and you're gonna reach the same answer if you've done like if you haven't made some mistake along the way. So this is what is known as light cone quantization. আচ্ছা, সো একটা জিনিস মনে রাখবা, মানে বিফোর ওটার আগে, লাইট কোন কোয়ান্টিজেশনের আগে আমরা কিন্তু মেট্রিকটাকে গেজ ফিক্স করছি। রিমেম্বার, the metric is gauge fixed. G alpha beta is equals to eta alpha beta. ঠিক আছে, সো আমাদের পোলিওকভ অ্যাকশনে কিন্তু আরেকটা গেজ ট্রান্সফরমেশন পসিবল ছিল। হ্যাঁ, পোলিওকভ অ্যাকশনে আরেকটা কি পসিবল ছিল? ইট ওয়াজ দ্য ওয়াইল্ড ট্রান্সফরমেশন, তাই না? সো ওয়াইল্ড ট্রান্সফরমেশন কি বলে? there exists মানে any coordinate transformation that has your sigmas changing as in sigma, this means not just like just your sigma, which is different from your tau. Sigma 0 is tau, sigma 1 is just your spatial part. Cycle. So your sigmas go as sigma tilde over some sigma variable. Affects this metric, affects the metric is eta alpha beta goes as some gamma square parameter, which depends on sigma, eta alpha beta. সো আমরা তো হচ্ছে ফ্ল্যাট স্পেস নিয়েছি, কিন্তু আমাদের কিন্তু একটা পসিবল ওয়াইল্ড ট্রান্সফরমেশন করা যায়, বিকজ আমাদের যে পোলিয়াকভ অ্যাকশনটা যেটা প্রথমে ডিফাইন করেছি, এই পোলিয়াকভ অ্যাকশনটা ইজ লাইক এখানে একটা ওয়াইল্ড ট্রান্সফরমেশন করলে দ্য অ্যাকশন রিমেইনস ইনভ্যারিয়েন্ট। সো আমরা যেটা পোলিয়াকভ অ্যাকশন দিয়ে হচ্ছে আমরা আগাচ্ছিলাম, এন্ড পরবর্তীতে অনেকগুলা কিছু গেজ করেছি। একটা জিনিস যেটা আমাদের দেখে রাখতে হবে, ওটা হচ্ছে একটা ওয়াইল্ড ট্রান্সফরমেশন পসিবল উইচ উইল
ইফেক্টিভলি মানে একটা পসিবিলিটি আছে, এই পসিবিলিটিটা যেটা করবে ওটা হচ্ছে ইট উইল চেঞ্জ ইউর মেট্রিক এগেন। আমরা তো এটা চাচ্ছি না, আমরা মেট্রিকটাকে একটা ফিক্সড আকারে একভাবে চাচ্ছি, যাতে হচ্ছে আমরা মানে ইজি সলিউশনস পেতে পারি আর কি। সো ওই কারণেই আমরা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড শিটে লাইট কোঅর্ডিনেটস গুলো ব্যবহার করি। ঠিক আছে, light cone coordinates, which are, as I said so before, sigma plus minus is equals to tau plus minus sigma. ঠিক আছে? And can you guys prove this? For example, if you take sigma plus minus equals to tau plus minus sigma, prove how ds square is equals to minus d sigma plus d sigma minus. অর্ক, ওয়ালিদ, বলো পারবা না এটা? অ্যাবজর্ব তো করতে পারবে, নাহলে তো জি এর। হ্যাঁ হ্যাঁ পারবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, তাহলে তো তাসনোভার মানিজ্য খেয়ে ফেলেছে। আমাদের এখানে একটা কনফার্ম ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে, রাইট? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। তো ঠিক আছে, এটা এটা হয় আমার, যাতে হচ্ছে আমাদের ওয়াইল্ড ট্রান্সফরমেশন থেকে মোটামুটি আর কি একটা বাঁচি আর কি, মোটামুটি। ওয়েল হ্যাঁ ট্রান্সফরমেশন আর কনফার্ম ট্রান্সফরমেশন একই জিনিস নাকি? হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। মানে is a type of a conformal transformation, if I'm ওয়াইল not ইজ mistaken. I'm not an expert at it. ওয়াইল ট্রান্সফরমেশন ইজ টাইপ অফ কনফার্ম ট্রান্সফরমেশন। The type of conformal transformation. So a type of conformal transformation where you have like, is it some omega square factor which depends on sigma. This just does not change your Polyakov action. So এটা it remains অনেক invariant. জায়গাতেই পপ আপ করে দেখতেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা অনেক জায়গায় পপ আপ করে আর কি। হ্যাঁ, বাট আমি জানি না এটা নিয়ে কি লাভ। আই হ্যাভ টু লার্ন আই গেস উইথ ইউ গাইস। ঠিক আছে, সো লাইকন কোয়ান্টাইজেশনে আমরা আরেকটা যেটা করব, আমরা তো এগুলো হচ্ছে ওয়ার্ল্ড শিট কে হচ্ছে প্যারামিটারাইজ করলাম। এখন যেটা করব, আমরা রেস্ট অফ দ্য রিপ্যারামিটারাইজেশন ইনভ্যারিয়েন্স যেগুলো আমাদের বাকি আছে, ওটা আমরা এখন ফিক্স করব। আমরা ইনভোক করব এখন ওয়ার্ল্ড শিট লাইটকন কোঅর্ডিনেটস, সরি নট ওয়ার্ল্ড শিট লাইটকন কোঅর্ডিনেটস অলরেডি ইনভোক করা হয়ে গেছে। আমরা উই ইন্ট্রোডিউস স্পেস টাইম লাইটকন কোঅর্ডিনেটস। এটা কিন্তু ডিফারেন্ট, ওয়ার্ল্ড শিট আর স্পেস টাইম কোঅর্ডিনেটস আর ডিফারেন্ট। আমরা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড শিটটাকেও গেজ করে ফেলছি, কিন্তু আমাদের তো হচ্ছে স্পেস টাইমকে এখনো গেজ করা হয়নি। হ্যাঁ, এটা আমরা ইনভ্যারিয়েন্স পাইনি, এটা রিপ্যারামিটারাইজ করে এটা যে ইনভ্যারিয়েন্ট হইতে পারে আমরা ফিক্স করতে হবে এই জিনিসটা। ঠিক আছে, তো আমরা একটা স্পেস টাইম লাইকন কোঅর্ডিনেটস ইন্ট্রোডিউস করবো। মানে তাহলে আমাদের গোল হচ্ছে এই গেজ থিওরিটাকে কোয়ান্টাইজ করা, তো এই জন্য হচ্ছে আমরা এক্স্যাক্টলি এই মেকানিজম গুলা ফলো করছি। এক্স্যাক্টলি, আর আমাদের গেজ করা লাগতেছে কারণ হচ্ছে আমাদের নাহলে ইকুয়েশন অফ মোশন হচ্ছে ফ্রি প্লেন ওয়েভ সলিউশন গুলো দেয় না টিপিক্যালি। বুঝতে পেরেছো? যদি হচ্ছে আমরা একটা আরবিট্রারি মেট্রিক নিয়ে কাজ করি, তাহলে আমরা ফ্রি প্লেন ওয়েভ সলিউশন কখনো পাবো না। উই উইল গেট সাম টাইপ অফ লাইক মানে ওয়েভ সলিউশন উইচ হ্যাজ সাম মানে স্ট্রেস এনার্জি টেন্সর ইনভলভ উইথ ইট, তাই না? আর দোজ আর প্লেন লাইক, ওয়েভ দোজ আর সলিউশনে রিয়েলি হচ্ছে ডিফিকাল্ট। স্ট্যান্ডার্ড জিরো হয়ে যাচ্ছে। এক্স্যাক্টলি, একটা ফ্রি প্লেন ওয়েভ সলিউশন আমরা পাচ্ছি যাতে আমরা এনার্জি মোমেন্টাম টেন্সরটা যাতে আমরা ফোর্সফুলি আর কি জিরো করি। এখন ওটা করাতে তো আমাদের কয়েকটা আমাদের লিমিটেশনস থাকবে, তাই না? ওই লিমিটেশন গুলো হচ্ছে আমাদের কনস্ট্রেন্টস আর কি, হ্যাঁ, গেজ কনস্ট্রেন্টস। যাই হোক, সো ইফ ইউ ইন্ট্রোডিউস স্পেস টাইম লাইকন কোঅর্ডিনেটস, মানে উই ইন্ট্রোডিউস স্পেস টাইম লাইকন কোঅর্ডিনেটস, ইফেক্টিভলি আমরা হচ্ছে এক্স প্লাস মাইনাস ডিফাইন করতেছি, প্যারামিটারাইজ করতেছি এস স্কোয়ার রুট 1/2 x0 প্লাস মাইনাস এক্স ডি মাইনাস 1। তো আমরা হচ্ছে স্পেস টাইম ডিমেনশন ডি থেকে d-2 নিয়ে যাচ্ছি, কারণ আমরা হচ্ছে দুইটা ডিমেনশন কিন্তু এখানে ফিক্স করে দিচ্ছি, রাইট? এটা হজম করতে পারছো? গেজ করাতে হচ্ছে মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট যে ডিমেনশনস গুলা, অর ইন্ডিপেন্ডেন্ট যে মানে স্পেস টাইম বা হ্যাঁ স্পেস টাইম ভ্যারিয়েবলস গুলা, আমরা দুইটাকে হচ্ছে ফিক্স করে দিলে আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকলে তো হলো মাত্র d-2, তাই না?
বিকজ দুইটা অলরেডি আমরা ফিক্স করে দিচ্ছি টু হ্যাভ ইট ট্রাভার্স এক্স্যাক্টলি লাইক দিস, হ্যাঁ, which is the light space time light cone coordinates. এটা করাতে, and I want you to also prove this, show that ds square is going to look like minus 2 dx plus dx minus plus square root of I is equals to 1 d minus 2. এটা d পর্যন্ত যেত, বাট যেহেতু আমরা দুইটা অলরেডি ফিক্স করে দিয়েছি, তাই আমরা d minus 2 পর্যন্ত যাব, প্লাস dxi dx i, ঠিক আছে, এটা ডট প্রোডাক্ট। সো যেহেতু আমাদের মেট্রিকটা এভাবে দেখতে, আমাদের ইন্ডিসিস ক্যান বি লোয়ার্ড ইন দ্য ফলোইং ম্যানার: a plus is equals to minus a minus, and a minus is similarly equals to minus a plus. সো আমাদের যে ডট প্রোডাক্ট হয়, অবশ্যই ai আর ai is equals to ai, ঠিক আছে, and আমাদের ডট প্রোডাক্ট very quaintly looks like this: minus a plus b minus minus a minus b plus plus ai bi, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো ইন দ্যাট কেস এটা যেটা হয়েছে, আমাদের এভাবে ফিক্স করে দিয়েছে জিনিসটা। আমাদের কিন্তু এখন আপাতত লরেন্স ইনভ্যারিয়েন্স কিন্তু আমরা ব্রেক করে ফেলতেছি, ঠিক আছে। এই স্পেস টাইম লাইক কোঅর্ডিনেটস এ নেওয়ার পরে আমরা যেতে হয় এভাবে হচ্ছে আমার ট্রাজেক্টরিজ গুলা ফিক্স করছি, বিকজ সামথিং অড ইজ হ্যাপেনিং। দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট আমাদের এই যে এই ফিক্সিং এর এটার কারণে স্পেস লাইক null coordinate is fixed with a time like world sheet coordinate. এটা কিভাবে আমরা দেখবো? So এটা করাতে you kind of break Lorentz invariance. But that's not gonna mire our whole theory, because the original theory as we started off with was Lorentz invariant, our Polyakov action. But আপাতত এরকম স্পেস টাইম লাইক কোঅর্ডিনেটস এ যাওয়ার পর স্পেস টাইম লাইক কোঅর্ডিনেটস এর সাথে হচ্ছে আমরা ওয়ার্ল্ড শিট কোঅর্ডিনেটস যদি মিক্স করে ফেলাই, তখন হচ্ছে লাইক we're we're mixing the two and making আমাদের যে লরেন্স ইনভ্যারিয়েন্স নট পসিবল। বাট আমরা দেখবো যে যখন আমরা লরেন্স জেনারেটর জেনারেট করব with these with this form of light cone coordinates, আমাদের কয়েকটা কনসিস্টেন্সি রিকোয়ারমেন্টস থাকে which will cause our মানে generators to abide by their commutation relationships, ঠিক আছে। And ওই জেনারেটর ওই কম্পিটিশন ওইসবের জন্যই হচ্ছে আমাদের যেমন স্পয়লার্স হচ্ছে আমাদের dimensions equals to 26 আসে। So dimensions, if the dimensions are not equal to 26, you don't get your Lorentz invariant solution actually. So dimensions equal to 26 is a very important consistency মানে ভ্যালু আর কি। এটা দেখবো আসতেছে আর কি, মানে আজকে প্রবাবলি চেক ক্যাচ করতে পারবো না, বাট এটা পরবর্তী ক্লাসে দেখবো why is d is equals to 26 very important. আচ্ছা, যেটাই হোক না কেন, আমরা যেটা করব এখন ওটা হচ্ছে আমাদের এক্স প্লাস এর জন্য হচ্ছে ইটা লিখতে পারি, ইকুয়েশন অফ মোশন লিখতে পারি। আমাদের ইকুয়েশন অফ মোশন অফ এক্স প্লাস will look like this, মানে এটার সলিউশনটা x plus is equals to x plus of some left-handed mode, left moving string plus some x plus r sigma minus, ঠিক আছে। সো আমাদের যেহেতু একটা ফ্রিডম আছে অফ রিপ্যারামিটারাইজেশন ইনভ্যারিয়েন্স, আমরা x plus l কে লিখবো as half x plus plus half alpha prime p plus sigma plus, এবং আমরা x minus কে as in আমাদের সরি এখানে এটা, হ্যাঁ ঠিক আছে, এবং আমাদের x l plus কে লিখবো as half x plus plus half alpha prime p plus sigma minus, ঠিক আছে।
Okay. Remember, this is just the expansion for x plus, right? The whole of x is x plus x minus, right? Remember that. It is just x plus কে আমরা expand করতেছি as left-handed and right-handed uh, মানে strings that are moving in the space time dimensions আর কি। হ্যাঁ, ওটা তো আমরা ওয়ার্ল্ড শিটে ডাইনামিক্সের কথা বলছি, এটা এখন স্পেস টাইমের আর কি। বাট আমরা হচ্ছে স্পেস টাইমের যে এক্স প্লাস এল আর এক্স প্লাস এল আর এক্স প্লাস আর সরি লিখছি আমরা। এটা করাতে হচ্ছে আহ আমরা হচ্ছে যে ওয়ার্ল্ড শিটের যে ই আমাদের ওয়ার্ল্ড শিটের যে এক্স এন্ড পি একসাথে মিক্স করে দিচ্ছি উইথ দ্য স্পেস টাইম ওয়ান। সো আমরা যদি এক্স প্লাস পুরোটা লিখতে চাই, মানে we have to add these two, and when we add these two we get x plus alpha prime p plus of sigma plus sigma minus, and sigma plus sigma minus is just tau, right? Because sigma plus is defined as uh, tau plus sigma, and sigma minus is defined as tau minus sigma. So sigma plus sigma minus is just going to be equal to tau, or 2 tau. Okay? So যেহেতু ওটা 2 tau হয়, you can write this as x plus alpha prime p plus tau. ঠিক আছে? So as long as p prime is non-zero, আমাদের কিন্তু এই পুরা x টাকে, capital X টাকে we can shift it by some tau, right? So because এই ছোট হাতের x plus is just really একটা constant type একটা shift. So এখানে একটা oddity এসে পড়ে, which is explained here, in that আমাদের যে space like যে null coordinate আছে, which is x plus, এটা is oddly fixed with a time like world sheet coordinate, ঠিক আছে? So which makes আমাদের যে string এর diagramটা look oddly like this. Draw this. আমার পি Okay, প্লাসটা something কি like that. হচ্ছে ওয়ার্ল্ড শিট কোঅর্ডিনেট মোমেন্টাম? এটা হ্যাঁ ওয়ার্ল্ড শিট কোঅর্ডিনেটের মোমেন্টাম, এক্স্যাক্টলি। সব ছোট হাতের পি আর এক্স হচ্ছে ওয়ার্ল্ড শিট স্টাফ, ঠিক আছে? আচ্ছা, সো আমরা এখন যেটা করব ওটা হচ্ছে একটা 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 করে হচ্ছে আমরা সলভ করে করে আগাবো। হ্যাঁ, সলভ করে করে আমরা কনসিস্টেন্সি চেকস দিয়ে দিয়ে হচ্ছে আগাবো আমাদের। হ্যাঁ ঠিক আছে, বেশি নাই আর। So first off, what we're trying to do is independently solve for x minus and x plus, but এক ধাপে একসাথে করতে পারবো না, আমাদের মানে ইটারেটিভলি করতে হবে। একটাকে ফিক্স করে আর একটাকে ধরতে পারবো আর কি। সো প্রথমে আমাদের চয়েস হচ্ছে টু সলভ ফর x মাইনাস, ঠিক আছে? টু সলভ ফর x মাইনাস। এখন ইন দিস কেস আমাদের দিস হ্যাজ টু হোল্ড, d plus d minus x minus is equal to 0. হ্যাঁ, and very importantly, the choice of solution for x minus will fix the reparameterization invariance. ঠিক আছে? আচ্ছা, so আমাদের usual ansatz, right? Usual ansatz is the fact that আমাদের x minus আমরা লিখতে পারি as some x minus of L, which is dependent on some sigma plus, and then some x minus of R, dependent on some sigma minus. And this is our usual ansatz. And of course, আমাদের T alpha beta থেকে consistency equations গুলো আসে, which in light cone worldsheet metric looks like this, right? D plus of x square, same as D minus of x square, which should be equal to 0. ঠিক আছে? আচ্ছা, so in that case
আমাদের given আমাদের যে space time metric, হ্যাঁ, and the fact that d minus of x square is equals to 0, given our space time metric, blah blah blah, আমাদের লিখতে পারি হচ্ছে যে 2d plus x minus d plus x x plus is equals to sum over I is equals to 1, d minus 2 পর্যন্ত যায়, d plus xi, d plus xi, ঠিক আছে? Because we have here equal to 0, so আমরা right hand side নিয়ে নিতে পারি আর কি easily. ঠিক আছে, এতটুক ঠিক আছে আপাতত? I'll take that as a yes. Hopefully ঠিক আছে। হ্যাঁ, তো আমাদের x মাইনাসটাকে আর কি আমরা ডিটারমিন করতে চেষ্টা করতেছি with these constraints, হ্যাঁ। তো আচ্ছা, আমরা তাহলে আগাই। তো আমরা জানি যে what আমাদের d plus x plus looks like, right? We've already seen what আমাদের d plus, আমাদের x plus তো জানি, x plus has this unsustained form, হ্যাঁ। So taking a derivative d plus on it will give us what? মানে আমাদের, আচ্ছা আমি লিখি, d plus x plus is just 1/2 d tau plus d sigma, right? Sorry, there shouldn't be a half if I'm not mistaken. No, there should be. It's d plus is that, yes. So there's a half here, half d tau plus d sigma, and then you have here x plus alpha prime p plus of tau. এটা হচ্ছে আমাদের x plus এটা আগে ডিফাইন করা হয়েছিল, and এটাতে কি আসে, আমাদের আসে হচ্ছে half alpha prime p plus. So এটাকে আমরা ফার্দার লিখতে পারি এইভাবে যে we have 2 d plus x minus d plus x plus is equals to d plus x minus dot, আমরা হচ্ছে এটাকে রিপ্লেস করে দিচ্ছি with half alpha prime, um, we're just replacing that with half alpha prime p plus. So d plus x minus dot alpha prime p plus, which is equals to the sum that we had on the right hand side, I is equals to 1, d minus 2, d plus xi, d plus xi. Right. And আমরা যদি alpha prime আর p pluses গুলো right hand side নিয়ে যাই, what we're left with is the fact that d plus x minus is equals to 1 over alpha prime p plus sum I is equals to 1, d minus 2, d plus xi, d plus xi, ঠিক আছে? And of course যেহেতু হচ্ছে আমাদের x minus টা is being taken a derivative of with a d plus, তার মানে the only thing that d plus can hit are the left-handed modes, তাই না? So d plus can only hit the left-handed mode, so ওটাই আমরা লিখি the fact that d plus x l minus is equals to 1 over alpha prime d plus sum over I is equals to 1, d minus 2, d plus xi, d plus xi. Let's denote this as equation 1, ঠিক আছে? একটা, এটা is given from একটা consistency equation, and আমরা যদি দ্বিতীয় consistency equationটা ব্যবহার করি which states that like d minus x square is equals to 0, হ্যাঁ, if d minus x square is equals to 0, then আমরা derive করি the fact that d minus xr minus is equals to 1 over alpha prime p plus is equals to I is equals to 1, d minus 2, d plus xi, d plus xi. Sorry, এটা মাইনাস হবে, মাইনাস sorry. হবে না? হ্যাঁ মাইনাস হবে, d minus, ঠিক আছে?
And this is আমাদের how our constraints look আর কি, given আমাদের the ansatz that we took. This is A and B. So A and B কে যদি আমরা integrate করি further up to some constants, আমরা হচ্ছে যেটা আমরা দেখে আসতেছি modal expansionটা, we solve then up to an integration constant. The function x minus sigma plus comma sigma minus will look like this. The fact that xl minus sigma plus কে লিখতে পারি as half x minus plus half alpha prime p minus sigma plus I alpha prime by 2. N is equals to 0. So n not equal to 0. 1 over n alpha tilde minus n e to the power minus I n sigma plus. And xr minus depends on sigma minus collectively as half x minus plus half alpha prime p minus sigma minus plus I squared alpha prime over 2 n not equal to 0. 1 over n alpha minus n e to the power minus I n sigma minus. ঠিক আছে? So these x minuses are like integration constant. While these p minuses and your alpha tilde minus n and alpha minus n, these are dependent on the constraints a and b, okay? Because your Fourier modes, constants, and your momentum p are inextricably dependent on the constraint equations a and b. ঠিক আছে? আচ্ছা, হয়ে গেল। এখন আমরা যদি ওই সিমিলার যে লেভেল ম্যাচিং এর জন্য যে কাজটা করেছিলাম, যে আমাদের ঠিক আছে, সো এত কিছু করলাম, তো আমাদের আলফা জিরোস কি হয়, ওটার কারণে আমাদের লেভেল ম্যাচিং এটা কি হয়, ওটাই আর কি এখন আমরা জেনারেট করব। হ্যাঁ, সো আমরা যদি আলফা মাইনাস অফ এনটা নিয়ে খালি চিন্তা করি, হ্যাঁ, আলফা মাইনাস অফ এন will look like this: 1 over square root 2 alpha prime 1 p plus 1 over p plus, sorry, p plus. Is that okay? Oh no, sorry, আমি একটু ভুল করেছি আমার নোটসে নাকি। হ্যাঁ, এটা the oscillator modes হচ্ছে কিভাবে আসে, oscillator এখানে 1 over p plus and then you have some m is equals to minus infinity থেকে infinity যাবে, and then I have আমার I, which are my spatial variables. I goes from I1 to d minus 2, and then you have alpha n minus m I alpha m I. ঠিক আছে, সো এটার একটা স্পেশাল কেস আগে যেরকম ছিল, ওটার একটা স্পেশাল কেস ছিল when taking alpha 0 minus or alpha 0 is equal to some momentum এর জিনিস, তাই না? সো ওইভাবে আমরা একটা জিনিস করবো, এটা হচ্ছে alpha 0 minus কে we're going to relate it to some momentum p minus, and we're going to do it similarly to before, alpha prime over 2 p minus. And if we do that, আমাদের alpha যেটা পাই ওটা হচ্ছে যে আমাদের alpha prime, once we start rearranging stuff, alpha prime p minus over 2 can be written as, এখানে যদি আমরা এই জিনিসটাকে আলফা জিরো বলি, আলফা জিরো মাইনাস দিয়ে যদি বলি, তাহলে আমাদের কি আসে? 1 over 2 p plus sum over I is equals to 1 d minus 2 half alpha prime pi dotted, of course, and then you have another
এখানে একটা নেস্টেড সাম আছে which of course n থেকে not equal to 0 থেকে নেয় which states alpha n আর আলফা আচ্ছা এটা m হবে বিকজ আমি এখান থেকে m এ n is equal to 0 ধরছি m ধরতেছি আলফা m বাট ইউ নো হোয়াট এই m টাকে এখন আমি n ধরে ফেলি সো দ্যাট আমার মানে n এর উপর সব ডিপেন্ডেন্ট হয় m না ইউজ করে আর কি বাট রিমেম্বার এটা হচ্ছে m থেকে n এ শিফট হচ্ছে আর কি যে কারণে it looks like alpha is sum over n not equal to 0 alpha of n I alpha of minus n ঠিক আছে this is of course the zeroth component alright so আমরা এটা করাতে লেভেল ম্যাচিং এর জিনিসটা আবারও করতে পারি হ্যাঁ তো লেভেল ম্যাচিং এর জিনিসটা যে আমাদের যে এম স্কোয়ার হোয়াট ডাজ ইট লুক লাইক হ্যাঁ সো এখানে যেহেতু আমাদের মেট্রিকটা ইজ ডিফারেন্ট আমাদের এম স্কোয়ার উইল টেক দিস ফর্ম m square is in the space-time Lycon coordinates. M square will be 2p plus p minus minus I is equals to 1 d minus 2 pi pi. And we already know what if আমরা যদি rearrange করি what these sum over pi's and pi's would look like in terms of alpha minus n's. ওটা করলে যেটা আসে ওটা হচ্ছে আমাদের যে p plus and all these things get cancelled. All that you're left with is 4 by alpha prime, where it goes from I is equals to 1, d minus 2, sum over n greater than 0, alpha I of minus n, alpha I of n. And similarly, আমরা হচ্ছে alpha tilde এর জন্য পাই হ্যাঁ so similarly যেটা পাই ওটা হচ্ছে 4 by alpha prime, I is equals to 1, d minus 2, sum over n greater than 0, alpha tilde I minus n alpha tilde I n. আচ্ছা সো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার ইজ বলতে পারো যে হচ্ছে আমরা তো একই লেভেল ম্যাচিং কন্ডিশনস পেয়ে যাচ্ছি রাইট বাট এখানে একটা জিনিস কনসিডার করো যে আমরা কিন্তু দুইটা স্পেশাল ডিমেনশনস কাট করে ফেলেছি ঠিক আছে সো the difference in this type of n square is equals to p square a type of on shell trajectory is the fact that now you're summing over spatial dimensions that go from I is equals to 1 to d minus 2 ঠিক আছে these are transverse oscillations হ্যাঁ so these are transverse oscillations এটা আমরা air quotes এ বলি because this is not exactly going to hold true that আমরা একটু পরের ক্লাসে আর কি এটা আরো in details এ যাব আপাতত আমরা এতটুকুই রাখি because আমরা I need to do the math really fast and then পরে হচ্ছে আমি a lot of the maths এর physical significance নিয়ে আবার কথা বলবো in the next class আর কি হ্যাঁ সো আবারও বলি যেহেতু আমরা দুইটা ডিফারেন্ট গেজ কনসিডারেশন কনসিডার করছি আমরা ডি থেকে লেভেল ম্যাচিং কন্ডিশনস তো ডি মাইনাস 2 এনে ফেলছি সো আমাদের these will define as our transverse oscillations and আমাদের স্ট্রিং অসিলেশনস আমাদের যে স্ট্রিং এর যে ট্রাজেক্টরিটা we kind of had it fixed when we went into the space-time Lycon parameterization আর কি so and as we shall see and I keep telling you guys this just makes our calculations and computations simpler even though it's a far cry from our original Polyakov action আর কি আমাদের হচ্ছে নর্মাল হারমোনিক অসিলেটরের জন্য যে মোড গুলো থাকতো আমরা স্ট্রিং এর জন্য সেরকম মোড গুলো বানালাম নাকি yes because harmonic oscillator তো modes তো they're Fourier solutions না differential হ্যাঁ equations look the same হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের এটাই। ম্যাথমেটিক্সটা সেম more think rather than the harmonic the wave solutions আর কি প্লেন ওয়েভ সলিউশনস হ্যাঁ প্লেন ওয়েভ সলিউশনস ইলেকট্রোম্যাগনেটিজমে তো তোমার ট্রান্সভার্স আর লংগিটিউডিনাল অসিলেশনস থাকতে পারে না হ্যাঁ হ্যাঁ সো এটাই ওকে সো আজকে এতটুকুই এন্ড দেন নেক্সট টাইম হচ্ছে আমরা কোয়ান্টিটেশন ধরে আমরা হচ্ছে ওই কনসিস্টেন্সিজ গুলা বের করবো আর কি আমাদের যে ডি কে সেট করে দেয় এটা এফেক্টিভলি আমরা যেটা করতেছি ওটা হচ্ছে নর্মাল অর্ডারিং শিখবো নর্মাল অর্ডারিং করে হচ্ছে ফিজিক্যাল সলিউশনস গুলা পাবো আর কি